having Deb. Thank you for reminding me I should record. For having Deborah here, ready to tell us, as the expert that she is on human resources and in benefits in particular, tell us all about the benefits that the hospitals offer and how they compare to other institutions. Esta noche tenemos el privilegio de... Boa noite, gente. Esta noite nós temos o prazer de ter Deb, que ela é a presidenta da nossa companhia, e ela vai falar sobre os benefícios trabalhistas para os funcionários e familiares. Então, ela vai falar sobre isso esta noite. David, I'm having a hard time making my presentation show. When I say share, it doesn't appear. I just found it. I'm sorry, David. I have it now. Yeah, it's on the green button. Thank you. Okay, give me 1 second to make sure that we are recording. Okay. Agora vocês podem ver. No, I am recording. It's okay. Perfect. And don't forget to click that little button, the second one on the bottom of the screen. Okay, that's fine. Am I okay now? Yeah, perfect. Okay. Thanks everyone for attending tonight, and extra thanks to the people that are doing the interpretation. I really appreciate it. One of the things that I'm going to be sharing with you is the workplace benefits for you if you're full-time. There's also benefits if you're part-time, and there's benefits for your family too. Bueno, Debbie nos saluda a todos, les dice gracias. Boa noite, Debbie está dizendo para vocês boa noite, e ela vai falar hoje sobre os benefícios que vocês vão ter quando trabalhar tempo completo, inteiro ou parcial, para os trabalhadores e para suas famílias. So let's get into what the benefits are and tell you what the money is that's associated with that. Lo importante que Debbie o importante que Debbie está falando é que os benefícios são dinheiro. Então, ela vai falar sobre os benefícios e que representam no termos de dinheiro. We're going to cover health benefits, wealth benefits, workplace benefits, and perks or extra benefits. O que ela está falando agora é que vai falar sobre estes 4 pontos ou as categorias dos benefícios que há nos Estados Unidos. E a primeira categoria que ela vai falar é sobre saúde. O segundo é sobre os benefícios da riqueza ou fortuna. E o terceiro é os benefícios que têm relacionamento com o trabalho. E, por último, os benefícios que são vantagem ou benefícios extras. These benefits here come to about 25 to 35% on top of your salary. So you get your salary plus another 25 to 35% in benefits. Lo que Debbie les está mencionando. O que Debbie está falando agora é que adicional a seu salário, vocês vão ter uma compensação de 25 a 35% mais sobre seu salário. So let's go over first what some of the health benefits are.
health, dental, and vision go together. And those are for a full-time employee, for a part-time employee, and for your family members, the health, the dental, and the vision. And usually there's several plans that you can look at. And they're very reasonable. The health, dental, and vision, you pay a small percent out of your paycheck, and the hospital provides you and your family with health, dental, and vision. El primer O que Deb falou é o primeiro pacote de benefícios de saúde para você e sua família. E ela falou sobre alguns pontos sobre saúde dental, visão, e isso é considerado o primeiro pacote de saúde e que isto vai ser oferecido pelo hospital para os trabalhadores. Here's my pointer. Let's take a look at the, no, I'm sorry, I thought I got my pointer there, but I can't quite see it. There it is. Okay, let's take a look at these two, the flexible spending account and the health savings account. For a flexible spending account, FSA, you can take a portion of your salary and set it aside and use that to pay for daycare for your children. An HSA, which is a health savings account, means that you can take a portion of your salary and set it aside and use that to pay for any medical or dental care that your family might need. Okay. E ela falou que há dois benefícios que têm valor particular porque o governo permite descontar as taxas. O primeiro é a conta de gastos flexíveis e vocês podem utilizar essa conta de gastos para pagar as despesas para as crianças. E o seguinte programa é conta de poupança saúde. HSA, FSA são a conta de gastos flexíveis e HAS é conta poupança saúde. Here in the United States, we also have FMLA, which is a family medical leave account. You are entitled to take time off away from work to care for yourself or for a sick family member. And some of the hospitals will pay you a portion of your salary when you're off on FMLA. Not all of them, but some of the hospitals will pay a portion of your salary while you're taking care of yourself or a sick family member. Okay. Existe E também há uma conta que a maioria dos hospitais, algumas delas oferecem, algumas delas não, onde você vai ser coberta, onde você pode parar de trabalhar para cuidar a um familiar e você vai receber uma quantidade de seu pago. The hospitals also offer short and long-term disability insurance. So if you were in a car accident and you needed to be off of work for a short period of time, the hospital will pay you a portion of your salary because you're on short-term disability. And then there's also long-term disability benefits if you were going to be out of work even longer. Também os hospitais também vão oferecer incapacidade de curto e longo prazo. Por exemplo, uma pessoa que tenha acidente com relacionamento, acidente automobilístico, o hospital vai pagar uma parte de seu salário.
Então, as consequências desse acidente, o hospital vai pagar no curto prazo e longo prazo. Life insurance, and some hospitals offer to keep you healthy a health club membership. Some hospitals even have the health club on their property. So when you're done working, you can go to the health club and work out. You can shower at the health club and then go home. Muchos de los hospitales, Também outro benefício que você vai ter seguro de vida e adesão ao clube da saúde. para que se mantenga usted en buen estado físico y en buena salud. Ofrecen clubes o membresías para clubes para que usted pueda ir y hacer ejercicio, un club físico donde usted pueda tomar ventaja de eso. En algunas circunstancias están en las mismas, en el mismo campus del hospital, en la misma localización donde está el hospital. So when you are interviewing for a position to be a nurse here in the United States, one of the things that you can ask for is a list of all of the benefits that the hospital offers. And these benefits here that you see on this page, these are the benefits just for your health. And these start from when you're employed. So on day one, you start to get these benefits. Quando vocês vão ser entrevistados pelo hospital, vocês podem perguntar pela lista dos benefícios que eles oferecem e então vocês vão olhar nessa tabela que está mostrando que tem uma lista que somente são benefícios de saúde. E este que está aqui mostrando somente uma parte dessa lista, dos benefícios da saúde. The hospital wants to take care of you physically and mentally, but they also want to give you some wealth or money benefits. El hospital. O seguinte ponto que ela está falando é sobre os benefícios de riqueza para você e sua família. Por exemplo, seguro social, plano de aposentadoria. Let's take a look at this first one, Social Security. Here in the United States, on average, if you retire at the age of 62, you collect a Social Security benefit every month. So on average, in the United States today, if you wait until you're 62 to retire, you'll receive, and David, you can translate this into the better money, but about $1,130 a month. If you retire, but wait until you're age 70 to collect the Social Security, it'll be about $500 more a month, or $1,612. And every paycheck that you receive from the hospital, a small amount of money is taken from your paycheck and paid into the Social Security fund, so that when you do retire, you can actually apply and have those dollars sent to you monthly. La primera. Deve falou a primeira parte que os hospitais vão fazer são as contribuições para a Seguridade Social. Então, ela falou sobre benefício. Quando vocês estão na sua aposentadoria, se você está na idade, se você tinha feito suas contribuições para o governo, quando você tem na sua aposentadoria, você vai receber a idade de 62 anos, você vai receber esta quantidade que está mostrando por mês, que são mais ou menos
$1,130. E se você está solicitando na idade da 70, você vai receber mais ou menos $1,600. E há uma diferença de $500 até $1,000. But to help prepare for your retirement is that you can sign up for the hospital's retirement plan and you can contribute a dollar amount every paycheck into the retirement account. The nice thing is that the hospital will match a portion of your contribution. Once the money starts to grow in your retirement account, you have investment options. You can choose how to invest that money, and the hospital has people that help you choose where to invest. Another important piece about the retirement plan is that it's portable, meaning that when you leave the hospital to take a job someplace else, any of the money that you put into the plan, you can take with you. If you stay at the hospital for usually 5 years, then you can take with you the money that the hospital put in the plan. So it's really a terrific retirement group of money. Another important thing from the retirement plan is that there's borrowing options. If you are working at the hospital and you have your retirement plan set up and you would like to buy a house, you can go to the retirement plan and borrow money from the retirement plan to help pay for your new house. Okay. Na seguinte ponto, parte sobre a ajuda que você vai receber pelos hospitais é uma Cuando las organizaciones son sin ánimo de lucro, se conocen bajo el nombre de planes 400. você vai receber como benefício planos de aposentadoria 403. Algumas vezes a letra cambia, muda. O importante destes planos de aposentadoria é que você pode dar uma porção de seu salário e o hospital vai dar uma contribuição até 2% sobre seu salário. O hospital, se você vai dar para sua aposentadoria uma quantidade, o hospital vai dar essa mesma quantidade de dinheiro para sua aposentadoria. E este plano tem duas vantagens. É que eles dão portátil e eles dão também opções de investimento. Então, se você vai mudar do hospital, você pode levar esse plano para o outro hospital. So the hospital really wants to keep you healthy and provide benefits to keep you and your family healthy. And the hospitals also want to set you up for retirement. So we've got Social Security, we have the hospital's retirement plan. The other piece is some hospitals will let you take any of your vacation time that you have not used and cash that in for money. Not all of the hospitals do that, but some of the hospitals, if you haven't taken all of your vacation at the end of the year, some of the hospitals will let you cash in the vacation time and take it in money. Okay. La tercera contribución. A terceira contribuição que os hospitais fazem, não todos eles fazem mesmo, mas a maioria deles vai permitir você, ao final do ano, se você acumulado férias e você não usou essas férias, ao final do ano, você pode sacar essas férias acumuladas e você pode mudar essas férias em dinheiro e o hospital vai pagar em dinheiro o custo total dessas férias que você não utilizou. Lembrem que isto
não fazem a maioria dos hospitais, algumas delas somente, mas é importante que vocês lembrem que não todos os hospitais vão ter isso, esse benefício. And there are terrific workplace benefits. One of the first workplace benefits you get is your orientation. It's a paid orientation, and it's anywhere between 4 to 6 weeks. And you typically have a mentor or a preceptor that is working, another RN that's working closely with you to orient you to the hospital and to the unit. Okay. Hay muchos Y- otros beneficios. E outro benefício que elas falou é sobre os benefícios no local de trabalho. Quando você vai começar, você vai receber um período de orientação que mais ou menos são 4 a 6 semanas, onde você vai receber treinamento para vocês. Tem essa assimilação para o hospital, somente você vai aprender todo o processo como eles funcionam. I'm going to talk for a few minutes about the schedules at the hospitals because the schedules are very flexible. Most of the hospitals, the RNs work a 12-hour shift, and that would either be 7 a.m. to 7:30 p.m., which would be the day shift, or the night shift, which is 7 p.m. to 7:30 a.m. And you work 3 shifts a week. And some of the hospitals have self-scheduling so that you might be taking a class at college and you need every Thursday off because you're going to college on Thursday. So you can go ahead and ask to be off every Thursday. You can also swap or switch your schedule with other RNs. So if you have an important event coming up, you can get the time away from work to attend to important events. Okay, otro de los beneficios E outro importantes. benefício importante que falou ela é como os horários são elaborados nos hospitais. Normalmente, as pessoas trabalham turnos flexíveis de 12 horas. Os horários de dia são das 7 da manhã até as 7:30 da noite ou 7 da noite até ou às 7 da manhã. Geralmente, as pessoas colaboram com os supervisores para fazer os horários. Então, ele está falando que se você está estudando ou está pegando alguns cursos, você pode agendar seu horário para que você continue com sua educação. Here's a sample schedule for somebody that works the 12-hour shift. The important thing here is you would work 3 days one week and 3 days the next week. But look at the time off that you can have. You can work here Sunday through Tuesday. Let me grab my pointer here. You can work Sunday through Tuesday, 7 a to 7 p. And then you can be off 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 days in a row. And then work an additional 3. This is for somebody that's full-time. If you wanted to work part-time, you could possibly work 3 days one week and 2 days the next week. But to work full-time, you can arrange your schedule to get large chunks of time off of work so that you could go to school, you could vacation, you could work extra hours if you wanted to, but the 12-hour shifts are very popular in the United States. Debbie está mostrando. Ela deve estar mostrando exemplo dos horários de trabalho que são para as pessoas que trabalham o tempo completo. Por exemplo, aqui está esta amostra sobre uma pessoa que trabalha 3 turnos de 7 da manhã e tem 4 turnos consecutivos. Então, ela falou que uma pessoa pode trabalhar de
de domingo até terça e vai ter folgas de quarta até quarta. Então, vocês vão ter 4 dias, mais outros 4 dias consecutivos de folgas. E você pode trabalhar no final da segunda semana, que é sexta, que é quinta, sexta e sábado. E os turnos são 12 horas, que é um dos turnos mais populares nos Estados Unidos. Então, esse somente é para as pessoas que trabalham o tempo completo. Então, o que vocês podem fazer é agendamento para seus plantões. Is that you work every other weekend. So if you have a child and your partner is off on the weekends, your partner can watch the child on Sunday and on Saturday. So in a 2-week period, you would only need a daycare for 4 days, just these 2 days and these 2 days. So it's a lovely schedule if you have children. It's a terrific schedule if you want to go to school. And it's a very nice schedule if you just want a time away from work, just a break. You can see you only work 3 days a week and you're off 4 days. So it's a lovely schedule. Un tipo de Então, tipo de horário que oferece outra vantagem é se você está cuidando uma família, você pode utilizar a maioria desse tempo onde você não vai precisar alguém que cuide as crianças, ou se você está casada, ou se você tem outras coisas, vai depender como você vai programar seu horário de trabalho. Então, o que o hospital oferece é uma flexibilidade importante para programar seus dias de trabalho, para que vocês possam descansar, curtir, organizar questões do estudo. Some more workplace benefits. Here in the United States, you qualify for overtime pay, which is time and a half. Anytime you typically work over 40 hours in a week. Also, the hospitals offer premium pay. So if somebody were to call in sick today or tomorrow and they needed to call and ask you to work extra, you would get overtime pay, and then they might also give you a premium pay on top of that. So if you do want to work extra hours, it's very favorable financially to work the additional hours. Los hospitales, obviamente. Outros benefícios que vai ter pelos hospitais, você vai ter horas extras e vai ter um pagamento de prêmio. Então, ele falou que depois das 40 horas, que são obrigadas, excusa. Ele falou que depois das 40 horas trabalhadas, as seguintes horas vai ser horas extras e eles vão pagar um pagamento de prêmio, porque se você trabalha horas extras, então, de ponto financeiro, se você está interessado em trabalhar horas extras, você vai receber um pagamento de prêmio por trabalhar horas extras. There's some lovely benefits called paid time off, or PTO. And the nice thing is in this group, paid time off is your vacation time. And you start to earn vacation time from your very first day of work. So every paycheck that you receive will have listed on there how much vacation time
you accrued or acquired that pay period, and your vacation time grows. You also get holidays. Anywhere from 6 to 8 days are holidays. If you work the holiday, typically you get paid time and a half, and then some hospitals will give you another day off with pay if you work the holiday. You also get what we call here jury and bereavement pay. So if you were called to be on jury duty in a court, you get paid as if you were at work. If unfortunately you have a close family member die, you get days off that are paid to attend to your family's services. Okay. Outro Los- benefício que você vai ter, você vai ter folga remunerada nos Estados Unidos. Eles usam PTO, que significa folga remunerada. Normalmente, esses dias, no primeiro dia que você trabalhe, você vai ganhar tempo desde o primeiro dia para férias. Então, ele está falando sobre os dias feriados. Os dias feriados vai ser os dias que se acumularam por semana que você trabalha. Então, elas incluem 6 a 8 dias, onde incluem dias feriados nos Estados Unidos. Então, há outros dias para que você possa usar, se você é solicitado como em júri, eles vão pagar quando você seja assinado para participar como parte do júri, então eles vão pagar esse dia. Ou também eles vão pagar esse dia que são dias de luto, e vai ser pagados, está incluídos no banco de folga remunerada. Então, vocês podem pegar esses dias para usar nessas situações. Here in the United States, shared governance at the hospitals is a very popular program. And that's where you as a staff nurse work collaboratively with the nurse leaders at the hospital to make decisions about your unit. It's a terrific piece because you really do get to influence, you really get to set up your unit and care for the patients in a way that's best for the patients. In a shared governance model, there needs to be some time that you as the nurse attend some council meetings. And if you attend those meetings on your day off, if you come in for an hour or two, you're paid time and a half for any of that time that you come in to work on shared governance. Otro beneficio. Outro benefício normal que os hospitais oferecem é que eles trabalham muito baixo o sistema de governança compartilhada, Personas onde as pessoas participam coletivamente em tomar decisões dentro do sistema onde eles trabalham. Se você tem que pegar, se você forma parte deste grupo, se você vai participar nesse grupo, então esse trabalho você vai receber uma compensação e vai ser pagado como horas extras se você participar neste tipo de grupos. One of the other benefits that happens at work is called career advancement. And this is where you're working on one of the units
And the example here from one of the RNs is she was working in the emergency room, and she became a certified emergency nurse. So in the hospital, if you're working in oncology, or you're working in the emergency room, or you're working in an area that you really want to advance your career in, the hospital will often pay for you to become certified in that area. So they pay for you to become certified. And then once you become certified, oftentimes your salary is increased because you've moved up the career ladder. Outro benefício que vocês vão ter no trabalho é sobre avanço na carreira. Então, eles frequentemente o hospital vai apoiar essas pessoas que querem continuar estudando. Então, o custo dessas certificações regularmente vai ser cobertas pelos hospitais para que eles ajudem a vocês pagar essas certificações. Uma vez que você obtém suas certificações que o hospital dá, normalmente que vocês vão receber incremento no seu salário. Every one of the units in a hospital typically has some career advancement where you can become certified or you can move up to the next level. Maybe you're called an RN1 when you first start working on the unit, but as you become experienced, you may move up the ladder and be an RN2 or an RN3. So there's career advancement just within your unit at the hospital. Una de las cosas Também falou sobre uma das coisas que eles oferecem como benefício, que eles oferecem a escala da carreira para avançar em sua especialidade. Então, na mesma unidade onde ela trabalha, ela pode ter essa escala sobre sua carreira para avançar. E como eu falei, quando você tenha essa certificação e você vai receber um aumento no seu salário. And then additional workplace benefits, and a very popular program is tuition reimbursement. So if you have your bachelor's degree and you want to get your master's degree, or you have your master's degree and you want to get your PhD, to get an advanced degree, the hospital will pay for the tuition. And they also can offer some loans. So if they pay a portion of the tuition, you can also take out a low-cost loan. Another thing that the hospitals do under tuition reimbursement, some of the hospitals will give you an educational stipend. Let's say $5,000 a year. You can choose how you want to spend that $5,000. You could apply it to go and get an advanced degree. You could use that $5,000 to attend a seminar. And if the seminar is not at the hospital, oftentimes the hospital will pay your travel to attend a seminar or to present at a seminar. But some of the hospitals do give you $5,000 and you can pick how you want to spend that $5,000. Outro benefício que os hospitais oferecem é eles vão dar uma quantidade anual para a educação e esse monto anual, os enfermeiros vão decidir como eles querem usar esse monto e eles podem usar esse monto para ter graus avançados. Se vocês são bacharelados, e se você quer estudar um mestrado, você
pode usar esse monte de dinheiro para pagar seu mestrado. E se você tem mestrado, você pode pagar essa mesma, pode usar essa mesma quantidade de dinheiro para pagar seu doutorado. E algumas vezes vocês vão ter como benefício reembolso de matrícula, e algumas vezes se você quer estudar um seminário e você vai fazer uma viagem para pegar esse seminário, você pode usar essa quantidade de dinheiro, que é o que eles chamam auxílio educacional. And then there's some extra benefits. Sometimes they're called perks. So for example, some hospitals offer free parking. Some hospitals offer discounts to eat in the cafeteria, but one of the other things they do is they prepare meals, and you can purchase the meals at a discount. So when you're leaving work after the day shift, you can stop in the cafeteria. You could pick up a meal for your family for dinner and take the entire meal home and have your dinner all prepared. Hay muchos beneficios. Outros benefícios extras que os hospitais oferecem, que são considerados especiais. Por exemplo, em alguns casos, em alguns hospitais, eles vão oferecer estacionamento grátis, descontos em lanchonetes, levar refeições em família para casa, banco no local, empréstimos de baixo custo, descontos para empresas locais. Algumas vezes você vai ser oferecidos ingressos para teatros e eventos, como por exemplo, Maratona de Chicago. Para tu família. O que agora Davi falou foi sobre levar refeições em família para casa. When I was a staff nurse, is that literally in the hospital there was a bank. And so the nice thing is that the banks often offer discounts because you're an employee. And if there's any banking that you need to do during your lunch hour, you could go to the bank. There's also local businesses in the area that will offer discounts. There might be a florist shop, there might be a car dealership. They very much want to invite you to come and have their services. Oftentimes, the hospital is the #1 employer for the people in that town. So local businesses will do a lot to try to encourage you and offer you discounts. Lastly, hospitals sometimes will offer discounted theater tickets, discounted event tickets. For example, in Chicago, the Chicago Marathon is sponsored by Advocate Healthcare. So if you work at that hospital or for that system and you want to run in the upcoming marathon, usually they'll pay your fees so you can run in the marathon. Com Como eu frequência. já falei, há muitos benefícios extras. Frequentemente eles têm relacionamento com o hospital e alguns outros, como algumas companhias que há localmente. Por exemplo, você pode receber descontos para tickets para o teatro e descontos para obter um telefone celular, Algunos descuentos con otros negocios locales que pueden hacer eso. Por ejemplo, David les da un ejemplo también. E também ela falou sobre a Maratona de Chicago. Uma das grandes sponsors dessa maratona é um hospital. E se você quiser, se você trabalha para esse sistema e você quiser correr essa maratona, o hospital vai cobrir, a empresa vai cobrir os custos
que você vai ter sobre esse evento. And I think, David, we'll turn it over now to questions. And then do you want to explain this page, David, just that you and Amanda and Carrie are available? We'll explain that later. Oh, okay. You can, if you want, you can close here. Okay. And we'll start taking some questions. Yeah. Go ahead. Con eso yo creo que Debbie les dio Com esto, Debbie mostrou ou falou uma boa visão sobre os benefícios que oferecem os stop the hospitais. so we can see people raising their hands. Here's Las everybody. personas interesadas en hacer preguntas. Gente, se você tem uma pergunta, você pode fazer a pergunta e eu vou fazer a pergunta para a Deb. Yo sé que hay varias personas que han puesto preguntas. Voy a darles una miradita. Mientras tanto, Jerry, adelante. Jerry. Buenas noches con todos. Hola, Jerry. Hello. Muchas gracias por la conferencia hoy día. Mi interés es, yo tengo más de 20 años como enfermera. He trabajado en clínica, actualmente en un hospital, en un instituto. Entonces mi pregunta es, obviamente yo no soy una enfermera muy joven, paso los 40 años. Entonces yo podría tener una expectativa de pensión. Ese monto que ustedes mencionaron, yo más o menos me hago la idea, pero yo imagino que eso es para una enfermera joven, ¿no? Que está empezando su carrera. Yo de repente no empezaría tan joven. A eso es mi pregunta. Gracias. Okay. So, muy buena pregunta y ya te la contestamos. So, her question is, she's not a young nurse, she's already in her 40s. She comes to the United States and start her career in her 40s. When she look at some of those compensations, well, she has money, enough money accumulated for her retirement by the time she finishes her career. So you give it a shot to answer and I will add some to that. So. And you know, David, I think you probably would have an answer better than me. Okay, so I'm going to answer it first in English and then I'll answer it in Spanish. Okay. Okay. First of all, I want everybody to know that to participate in Social Security, you must contribute for 10 years. There is no other way around that. You can start contributing to Social Security at any age, but you must contribute for 10 years, okay, in order to request Social Security. Lo primero que quiero que todos sepan es... O primeiro que vocês saibam é que não importa a idade para que vocês possam participar para o plano de aposentadoria. Você tem que ter contribuições pelo menos de 10 anos. Então, você, uma vez que tenha contribuído essa quantidade de anos, você pode participar no plano de aposentadoria. Tu pensión va a ser más alta. It is obvious that if então, tudo isso vai depender quanto você a quantidade de dinheiro que você aportem para sua aposentadoria. But there is a minimum and there is a maximum. Okay? Everybody who has made contributions will get at least the minimum. Okay? That is valid, so nobody will get less than that. And even the people who has made the highest contributions will not get more than certain amount. La Seguridad Social de los Estados Unidos, si hiciste tus contribuciones, hay un mínimo, no importa si contribuiste 10 años o 30 años, siempre por lo menos... Ele está falando sobre o mínimo que há nos Estados Unidos para o plano de aposentadoria. Há limites, mínimo, máximo.
En el año 2023, el promedio de la seguridad social está en unos $2,560. Cuando la Então, o promédio, quando a pessoa está na fase ou etapa de aposentadoria, e essa pessoa vai receber mais ou menos o que a Davi falou agora, uma quantidade mais ou menos de $2,000. Então, o que Davi falou é essa quantidade que eu falei, é a quantidade que atualmente a pessoa está recebendo por mês. That portion gets invested, by the hospital, by the program somewhere. You decide how you want to do those investments, but that is money that belongs to you that you can use for your retirement. Esos dineros que tú inviertes en esos fondos más todo el adicional que te da el hospital. Por ejemplo, si tú te ganas $80,000 anuales y contribuyes el 5% de ese monto a la pensión, que vienen a ser aproximadamente unos $4,000, y el hospital te da, por ejemplo, la mitad de eso, te da otros $2,000, tú tienes anualmente ya en tu paquete de retiro otros $6,000. Si cada año haces esas contribuciones, más lo que esos montos ganan por las inversiones que se hacen, al final de un cierto número de años vas a tener también toda esa parte como la pensión. Y en algún momento tú puedes decidir hacer unas contribuciones más altas si tienes la posibilidad, pero esto es una de las formas más importantes en que la gente quiere ahorrar. Entonces cuentas con la seguridad social del gobierno, más el paquete de lo que tú hiciste en adición, más las contribuciones adicionales del hospital. ¿Ok? Espero haberte dado una buena respuesta, por lo menos cómo funciona. Consuelo, adelante. Consuelo. Buenas noches. Buenas noches. Mi consulta era, después del examen, después de que nosotros nos inscribimos a la página para rendir nuestro examen, nos indicaron anteriormente que creo que era una hora al día. Y cuando ustedes nos contactan con los hospitales para trabajar allá. Consuelo, esas preguntas, por favor, entra una. Vamos a fiz uma pergunta sobre o processo. Te contesta con mucho los detalles de esas preguntas. Nosotros obviamente sí te ayudamos a conseguir el trabajo con los hospitales, es todo parte del proceso para que te vengas a trabajar y con tu residencia permanente, por favor, entra a una reunión informativa. Aquí Leslie te lo va a poner en el chat para que por favor vuelvas a entrar a una de ellas, ¿ok? Ya, gracias. Buenas noches. Gracias. I'm going to read that was a question related to an informational meeting, Deb, so I won't translate for you. Sure. I'm going to try to read a couple of questions before I give another few people. Somebody's asking if all the benefits that the hospital give, that you always have to pay a portion of it. Are there some benefits that they give that you don't have to pay a portion, or do you get the benefits whether you pay a portion or not? So una persona pregunta si todos los beneficios. Uma pessoa está perguntando se os benefícios todos, se a pessoa tem que pagar uma parte desses benefícios. And David, I guess the short answer is that it depends on the hospital. It's a lot of benefits, but of course it's the employee's option to use the benefits or not. La respuesta. A resposta para isso En algunos de los beneficios, por ejemplo, en el beneficio de los
algum desses benefícios, por exemplo, o seguro de saúde, o seguro normalmente paga uma parte desses custos. Então, isso vai depender sobre a categoria que você escolhe para seu seguro que você escolheu. Então, você tem que pagar uma parte antes que você vai utilizar esse seguro. Então, o hospital somente vai pagar uma parte desses benefícios. Então, alguns hospitais, algumas vezes eles pagam toda, mas a maioria delas não estão pagando o custo total desses benefícios. Por exemplo, o que David falou sobre o benefício de saúde. There is a second question related that if you have a chronic disease, let's say like diabetes, and you need insulin, will that be covered by the health insurance? The important thing about health insurance here is that the best thing to do is when you start your employment from the beginning, sign up for health insurance. If you say, I don't want health insurance, and then you come back and ask if you can get health insurance, that can be a problem. So the advice is from day one, when you become an employee, sign up for health insurance right away so that your chronic illness is covered. You cannot be denied if you sign up from the beginning when you first start. Los seguros cubren la mayoría. Os seguros cobram. A maioria deles vai. O que David está falando aqui, os hospitais vão oferecer, mas dá uma modalidade de seguro. Então, os seguros todos cobrem. Eles cobram uma parte desse custo. Então, vai depender sobre o seguro que você escolhe. A veces tiene un pequeño costo adicional, si la droga es genérica no tiene ningún costo. Todas las cuestiones que yo creo que ustedes están familiarizados, nada de eso es extraño al sistema. Debbie les recuerda que bajo ninguna circunstancia vayan ustedes a arrancar su trabajo con el hospital, sí, obviamente sin participar inmediatamente en los beneficios, porque los beneficios tienen un ciclo. Cuando uno entra a trabajar, uno entra al programa de salud, pero si no te inscribes en el momento que estás entrando a trabajar al hospital y decides que lo quieres pensar y lo vas a hacer, te toca esperar a cuando se vuelve a abrir el nuevo ciclo de... Então, o que David está falando é que é muito importante, quando vocês vão fechar o contrato com o hospital, ele recomenda que vocês escolham um plano de saúde antes que você começar a trabalhar. Porque depois, se você não escolhe o plano de saúde, você tem que esperar um período para que elas possam oferecer Yes, you do. You get your esses full planos. when you're training. So those 4 to 6 weeks, we call it orientation. You're paid your full salary and you're eligible for all of the benefits. Los meses de orientación y entrenamiento son completamente... O que David está falando é sobre as semanas de orientação que você vai receber. Então, se você vai receber 4, 6, 9 ou até 2 semanas, você vai receber seu pagamento. Você vai receber seu pagamento nesse período de treinamento. Então, o que David está falando agora é que no primeiro mês e meio, você não vai estar trabalhando diretamente com o paciente. Depois desse tempo, você vai ter parcialmente, você vai trabalhar parcialmente com pacientes diretamente.
Então, o que está falando é o que eu falei, que nas primeiras semanas você vai pegar orientação. Depois disso, você vai ter parcialmente uma carga laboral de trabalho parcial. Você sempre vai estar acompanhado. Você vai ter trabalhando com você um mentor. Vocês não vão estar sozinhos. Sí, yo quería saber si mi hija tiene 16 años ahora. ¿Hasta qué edad le cubre el seguro médico? Y si hay una preferencia de contratación en las edades de las enfermeras, ya que hay mucha gente de edades variadas. Y si al contratarnos van a hacernos una entrevista o pasar por el proceso y já é suficiente para o momento da contratação. A pergunta que a moça está fazendo é uma pergunta com relacionamento ao processo. Sobre o processo. The first question is she has a 16-year-old and she wants to know how long does she get covered by the hospital insurance. Number two of the question is, just because she entered to our program, does that mean she doesn't have to go through an interview with the hospital? Okay, that means that she is automatically hired. And the third part is obviously given that whatever, if the hospitals have an age limit or an age requirement, that when you can apply, is there an age limit when the hospitals will let you get hired? Ya le traduje tus preguntas a Carrie, ya te las vamos a traducir. Okay, so there is no age limit to be hired. So the hospitals are very happy to have people with experience and maturity. So I could get a job at the hospital and I'm over 60 years old. So that would not be a problem. They're happy to hire nurses 40, 50, 60 years old, as long as you're able to do the work and you are, you're qualified. La primera respuesta con respecto A primeira resposta para a primeira pergunta é a que a moça perguntou se há um limite de idade para aplicar para o processo e o que Kerry falou que não há um limite para chegar aos Estados Unidos para trabalhar. Então, não há um limite. Não importa a idade, você pode conseguir um trabalho. Until they're 26 years old. Mm-hmm. They don't have to be in college. They just can be covered on your plan until they're 26 years old. Okay. La ley laboral de los Estados Unidos dice que mientras que sus hijos estén a lei laboral dos Estados Unidos sempre que seus filhos estén solteiros, eles podem ser cobertos pelo sistema de saúde até 26 anos. Pero en principio tú podrías mantener el cubrimiento de familia hasta la edad de 26 años, a partir de la cual tu hijo o tu hija tendría que coger seguro de salud por su propia cuenta, separado de ustedes. Hay algunas circunstancias por las cuales ponen algunos inconvenientes. Obviamente, si la persona está trabajando, ella tiene que estar cubierta por el otro empleador y no por el hospital, pero en principio no hay límite. No, ese es el límite de edad, okay? The third question was, one was do you need to interview? Do you need to interview? E a moça também perguntou sobre se a gente, quando está no processo, vai ser entrevistadas pelos hospitais. Interviews are conducted a little bit differently in the United States than they are in other countries.
So we give you some coaching and some preparation of what United States employers are looking for in the interview. So a nice, concise statement of who you are, how many years you have clinical experience, and then some coaching in safety, quality, teamwork, communication, all of those kind of high point things that employers are looking for in the United States. So yes, you have to do an interview, but we've already talked to the hospital before you even get there and let them know who you are, let them know what we think about your experience. And we really do have a great connection with the hospital. So and we attend the interview with you. So you have a familiar face at the interview, and that is sometimes very helpful for people. E o que Kerry respondeu para ela é que quando vocês vai ter essas entrevistas, depois da entrevista, se você fez um contrato com o hospital, que é legal, mas eles vai te preparar para as entrevistas, porque nossa equipe vai falar sobre vocês, sobre sua trajetória acadêmica, sua trajetória profissional. Eles vão falar para hospitais de você. Então, quando você chegar nas entrevistas, o hospital vai ter essa informação sobre você. Então você, quando estiver nessa entrevista, você vai estar com Kerry, que ela vai acompanhar algumas vezes as pessoas que vai ser entrevistadas. Então você vai ser preparada para essas entrevistas. Em conclusão, Yes. Sí, sí, adelante. Do you hear me? Yeah, now we can hear you. Okay. If I have a chronic disease like diabetes, but it's controlled, well, my question is, I could have a contract. Do you have any experience with that? Yeah, there is no restriction on having somebody with chronic diseases, diabetes, and even other chronic diseases. Right. The hospital will make you an offer, no problem, and you will get a visa with to become a US resident, eventually a US citizen, not because you have diabetes. That is not an exclusion. La persona pregunta que ella tiene. Perguntou que ela tem uma doença, diabetes, e que se essa doença é motivo para não ser contratada pelos hospitais. Então, David respondeu para ela que não há nenhum problema com isso. Então, ela pode aplicar e pode receber o visto e a residência. Então, não há limites para isso e não há uma condição para que esse tipo de pessoas apliquem e possam receber isso. I think sometimes in South America there is a confusion because they rotate shift. They do nights and days. They have to sometimes this week do nights, next week do days, and so forth. And that's not a format here. So the explanation here is they want to know if they can do rotation of, they can go from day to nights and things like that. So I think you need to explain how that works a little bit here. La pregunta que Manuel está haciendo es que si uno rota los turnos de día y noche, ya les vamos a contar que eso no funciona así en los Estados Unidos. Uma pessoa perguntou se os turnos são rotativos e David falou que não, que nos Estados Unidos os turnos não são rotativos. Congratulations. Nice.
The hospital's really lucky to have him. So anyway, the hospitals don't ask people to rotate shifts anymore. They used to do that, but now they really hire you for a shift. And so if you're hired for night shift, that's the shift that you're hired for. Now, if there's any openings for an extra shift, and that happens to be on day shift and you're a night shift worker, you're welcome to pick up a shift on a different shift than you normally work. But the hospitals really work very hard to keep you on one shift. And when there's an opening, if you were working day shift and you wanted to work night shift, then you can let your manager know. And if there's an opening on that shift, they will move all of your hours to that shift. But back and forth, that's not happening anymore. Okay. So, esto es importante que usted... Ela falou sobre o que a pessoa perguntou, que há muito tempo as plantões eram rotativos, há muito tempo, mas então eles mudaram esse sistema e agora você trabalha da noite ou você trabalha de dia. Então você não trabalha nos turnos rotativos. Então, se você vai ter turno extra, você vai ter que trabalhar esse turno extra em seu turno. Então, se você trabalha no turno noturno ou da noite e você vai trabalhar turno extra, você tem que trabalhar esse turno extra da noite. Então, o que Davi está falando agora é que muitos enfermeiros estão tentando mudar para o turno da noite, que é muito demandado esse turno. Então, você tem que esperar para que a oportunidade esteja disponível e você tem que falar com seu supervisor para que você mude seu turno. Então somente nos Estados Unidos você trabalha de dia ou da noite. Manuel, que hacía la pregunta, le acaba de recibir una oferta laboral, que alguien nos acaba de contar que Manuel recibió una oferta laboral de uno de nuestros hospitales. Doctor, felicitamos, Manuel. And just one last thing, I saw in the chat box, Manuel asked, hey, can I work 3 shifts in a row? Absolutely. Absolutely, you can work 3 shifts in a row. Not a problem. And some hospitals will allow you to work, you get paid every 2 weeks at the majority of the hospitals. And so if you're working 3 days in this week, and then a new pay period starts, sometimes they'll allow you to work an additional, the 4th shift if you desire, if it's in the next work week. Okay. Es importante, usted puede definir, la pregunta complementaria es si uno puede trabajar 3 turnos seguidos. Absolutamente, uno puede trabajar 3 turnos o inclusive 4 turnos seguidos, lunes, martes, miércoles, jueves. Si es conveniente, puedes trabajarlos completamente. A pessoa perguntou se é possível trabalhar 3 plantões seguidos da noite. Então, você pode trabalhar até 4 plantões em seguidos. Então, trabalhar 3 dias seguidos é muito comum nos Estados Unidos. María Alcántara, adelante. María. Buenas noches. Buenas noches, María. María Alcántara, de República Dominicana. Mi pregunta es la siguiente. El programa a la madre que tenemos hijos y dependen de uno, el programa no ayuda con la residencia de los niños para uno, o sea, si el programa me acepta y tengo una oferta laboral en los Estados Unidos, yo me puedo ir con mis hijos se van conmigo.
María, la respuesta es, te puedes venir con tus hijos. Maria perguntou se é possível que ela leve seus filhos para os Estados Unidos e o Davi respondeu que sim, é possível levar seus filhos para os Estados Unidos. Então, ele convidou para ela para que assista nas palestras informativas. Micaela. Gracias, María. Buenas noches, ¿qué tal? Hola, María. Hola, Micaela. Yo tengo una gran duda. Bueno, ahora estamos todos en el grupo. ¿Y cuál sería el siguiente paso para poder acceder al programa? ¿Qué hay que hacer? Ok. Micaela, ¿ya asististe a una reunión informativa? Cerraste el micrófono. ¿Ya asististe a una reunión informativa? Esta es la primera reunión a la que estoy asistiendo. Ok. Leslie, que está colaborándonos, está pasando los enlaces, por favor. A moça perguntou também, ou fiz uma pergunta sobre o processo, e então o Davi está convidando para que eles conheçam os detalhes sobre o processo e possam aplicar. Okay, so I'm going to read a couple of more questions and okay, how works the internship jobs? It applies for us as foreign nurses. Luis, how works the internship jobs? I'm not 100% sure the question. Luis is asking, I don't know, Carrie, you saw the question, it came direct to me. How? I don't think any of the jobs are considered internship jobs. It's just regular jobs. I don't think right now there are internship jobs for nurses. I think No, these are real jobs, not internships. Yeah. Luis, I'm not sure I'm interpreting your question correctly, and I know you speak English, so I know you can understand what we're saying. E Davi está falando que não compreende muito bem a pergunta. Ele está tentando de entender ou compreender a pergunta. Selection hospitals, some pediatric hospitals that offer some internship jobs because they want to train their own nurses on a particular specialty. But I don't know, Carrie, Debbie, you guys are even better experts than I am on this. I don't recall there are very many internship jobs right now for nurses. Deb, Carrie, can you think of something different? By internship, does he mean temporary? I'm saying people who wants to maybe go there and be trained on a specialty or something. That's how I will interpret that. Luis, if you raise your hand, I'll let you speak directly. Sean, do you? Sure. Right. No, I'm not aware of any of the hospitals that we work with right now are internships. They may call them an intern when they're in orientation, or they may be a student nurse who's working there for a couple months over the summer. But that's really more of a recruitment strategy for them. So the jobs that we're assisting hospitals in hiring professional nurses for are for complete and full-time employment for professional nurses. If you've been educated outside of the United States, there's great orientation programs that are paid so that you can learn to be a nurse in the United States and learn the things that you need to know that may be different than how you may have practiced someplace else. But those are called orientation and education programs, not internships. La pregunta que Luis... Uma pessoa fez uma pergunta que se nos Estados Unidos há internship en inglés vagas de persona que la para estudar en un proceso de aprendizaje, ¿ok? Donde lo están entrenando. Esos programas para enfermería, en particular para enfermeros extranjeros, en realidad no los hay.
Então, o que o Davi está falando que esses programas não existem nos Estados Unidos, que levam estudantes para trabalhar nos Estados Unidos. Então, Davi conhece 2 hospitais que estão oferecendo, que estão recebendo esse, mais ou menos esse tipo de trabalhadores, mas ele disse que esses trabalhadores já têm que ser enfermeiros bacharelados e somente vai receber treinamento numa especialidade, mas não existe esses programas que vão levar pessoas internacionais que não tenham terminado a faculdade. Una persona pregunta, yo estoy con 2 compañeros, ¿cuál es la posibilidad de que nos reciban a los 3 en el mismo hospital? Uma pessoa está perguntando qual é a possibilidade que essa pessoa e seus amigos trabalhem no mesmo hospital. Let us know, and we will look and see what the qualifications are of each of yourself and your friends. And if you're, if you've all been working in the ICU together and you all are, excellent nurses and you know that you have the skill set clinically and that you also know how to communicate, you know how to work in a team, you know how to make customer service high priority and satisfaction for patients and families, there'd be no reason why you couldn't. We have hospitals. I've got a hospital right now. I need 18 more nurses for that hospital. Mhm. Boy, I wish you were calling me up today because, I'm already meeting with people to try to get those 18 positions filled. It won't be hard. So give us a call. Okay. En la pregunta que la O persona que Kerry respondeu para a pergunta, si nos dejan saber, eh, tratamos de acomodar, de que então, puedan, eles, todo depende o de Nash Group vai fazer quienes están buscando el mismo hospital, que e vai tentar colocar todos eles no mesmo hospital, porque vai depender da trajetória acadêmica e da trajetória profissional, principalmente trajetória profissional. Então, eles vão tentar, para essa pessoa que perguntou, vai tentar colocar todos eles no mesmo hospital. Si ustedes 3 ya estuvieran listos para traer, una de las primeras cosas que ella trataría de hacer es que se entrevistaran con esse hospital para que Então, o que deve estar fazendo agora é que ela vai estar levando um grupo de 18 enfermeiros para um hospital. E o que Davi falou para essa pessoa é que se essa pessoa e seus amigos já estiveram listos, possivelmente faria tudo para que eles foram trabalhar no mesmo hospital. How many months do I have to wait before I can work extra hours, extra shifts? That's a good question. Mhm. So the hospital will want you to complete your orientation. So if you have a very good skill set and you finish your orientation as soon as 6 months, the hospital will say, okay, you're not on orientation anymore. We have extra shifts. If you need 3 months to complete your orientation, you won't be working any extra shifts while you're on orientation. So once you're off, those shifts will be available to you. Uma pessoa perguntou quanto tempo vai demorar para trabalhar tempo extra. Então, a resposta foi, uma vez que você conclua sua orientação, você pode solicitar tempo extra, sempre e quando esses tempos extras estejam disponíveis. Então, Davi está falando que vai depender quanto tempo você vai demorar para concluir sua orientação. Lulu, adelante. Hola David, buenas noches. Hola, Lulu. Una pregunta, mi pregunta es, si ustedes me mandan a un hospital a hacer entrevista y en ese hospital no hice una buena entrevista, algo no les
no les latió y no me pueden contratar, ¿cuántas oportunidades más es que tendría yo para que ustedes me sigan recomendando? Okay, muy buena pregunta. So her question is, I did up. Hermosa. She wants to know if we introduce her to a hospital and for whatever reason the interview didn't go according to plan. How many more chances will we give her before we throw her out of the program? Okay, Carrie, that's your baby. Carrie, how many people have you thrown out of the program? Not one. Not one. So what we work hard to do is we work hard to make sure that you're prepared for the interview. And sometimes people will tell me, I'm prepared, I'm ready. And I'll say, I don't think so, not yet, because we let you choose the hospital that's hiring, and we then get you prepared in every way so that you can have a good interview. If the interview, or if the interview didn't go well and that you didn't have the right qualifications, or the hospital was looking for somebody with a different skill set, then we come back again, meet with you, talk about what a next opportunity would look like. We have another interview with another hospital. Okay. So Lulu, la Okay, respuesta. a pessoa fez uma pergunta. Quantas oportunidades a pessoa vai ter no caso que hospital não aceite esse enfermeiro? Então, o que Jerry falou foi que quando vocês vai ter essas entrevistas, você vai ser preparados. E se Jerry acha que você não está pronto para a entrevista, então não vai ter uma entrevista. Quer ter a certeza que vocês estão prontos para essa entrevista, então Kerry vai fazer umas entrevistas como simulação para que vocês estejam prontos, porque ela disse que no tempo que ela tinha trabalhado, nenhuma pessoa tinha sido negada para o trabalho. Então, Kerry vai fazer os preparativos com vocês para que vocês estejam prontos para essas entrevistas e vocês possam colocar-se nesses hospitais. Uma última pergunta. This question is in English. William put it here, but I'm going to answer. It says, are there any fees or charge of the kind do the people work for us? Okay, so we are a direct employer. The Nash Group does not hire anyone, William. You will work directly for a hospital. There are no fees, there are no commissions, there are no lower salaries. The hospital will recognize all your experience, okay? So when you work with the hospital, you will be accepting the offer from the hospital, and you will be signing the offer directly from the hospital. The hospital commitment is for 3 years, a minimum of 3 years, but the job is a permanent job. It's not a 3-year job, it's a permanent job. After the 3 years, if you want to go somewhere else, you are free to do that. There are other circumstances that the hospital may let you leave early, but in general, the commitment is for 3 years. La pregunta que hace... A pessoa fez uma pergunta sobre que se vocês vai ter que pagar uma comissão, que você tem que pagar uma comissão para conseguir trabalho. Então, David falou que vocês vão trabalhar diretamente com o hospital. Então, isso quer dizer que David não vai cobrar vocês uma comissão por conseguir o trabalho. Isso não vai acontecer. Você tem que fechar seu contrato somente vocês, o hospital. Então,
Nash Group não está cobrando nenhuma comissão para conseguir trabalho. Então, porque vocês não vão trabalhar com Nash, você vai trabalhar com um hospital. É por isso que Nash não está cobrando nenhuma comissão para conseguir trabalho. Então, o que David está falando agora é sobre o compromisso que você vai ter uma vez que você fecha o contrato com um hospital, você vai ter um compromisso de trabalhar pelo menos 3 anos com o hospital que você fechou o contrato, mas o trabalho que você vai ter é permanente, não vai demorar somente 3 anos, vai ser permanente. Vamos a dejar, yo sé que hay más preguntas, los invitamos a las reuniones informativas, siempre nos pueden preguntar. Could one of you, Sean, would you remind me what's next week? I think next week is Miss Abbott. Am I right, Karen? Carrie? No, okay. No, I think I got bumped. Okay, okay. You got bumped, yes. I think next week. Yeah. So I have next week up, and this is what's happening next week. On March 22nd, transitioning to your new life in the United States as a professional nurse. Maybe it is me. Yeah, I would it love is. to talk about that. I was thinking NCLEX, that's a few weeks away. No. About the NCLEX Eles grant. estão falando sobre o tema que vamos ter na próxima semana. Não perca. Eles vão falar sobre o processo de assimilação. Então, vocês não percam na reunião da próxima semana. Desafortunadamente yo no los puedo acompañar. We're going to have other people translating for you guys. Pero por favor vengan. Como siempre. Que David está falando, ele está convidando para vocês e não percam a seguinte reunião. Si me acuerdo correctamente, o en 3 semanas que va a venir a charlar con ustedes. Y creo que la academia en 2 semanas. So yes, in 2 weeks. Em 2 semanas, nós vamos ter na academia DSR idiomas. La academia de inglés viene en 2 semanas y después en unas 3 semanas viene el grupo de tutores sobre el examen de enfermería. Aprovechen y así conocen todos los temas. Muchas gracias a todos. Thank you, obrigado. Thank you, Debbie, very much. Carrie, thank you. Sean, thank you. Buenas noches a todos y muchas gracias por haber venido. Boa noite, gente. Muito obrigado. Não perca na reunião da próxima semana. Más información sobre el programa, por favor atiendan una reunión informativa, ¿ok? Que las anunciamos en los grupos de WhatsApp y si cualquier cosa nos pueden escribir, les mandamos los enlaces. Muchas gracias. Thank you, Luis. Thank you very much. Thank you, David. Thank you, Sano, Carrie. You are beautiful. Thank you, for all the help. Leslie. Thank you. Thank you, Raul. Thank you, Julia. Thank you. Bonnie. Geez, Debbie, nice presentation. Thanks a lot. Yes, Thank very you. good. David will miss you next week. I know. What are we going to do without you, David? I don't know. Don't be gone long, David. Yeah. Good night, Okay. everyone. Night, everybody. Boa noite, galera.